மக்களே வி ஆர் பேக். என்னன்னா போன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்த பிரச்சனையில் நம்ம வந்துட்டு கேம்பை காலி பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா டச்சு. வேலண்டைனில் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு மக்களே. இங்கே பாருங்க லாக்டவுன் போட்டானுங்க. ஸோ டச்சிட பேசுகிற மிஷின் இருக்கு, என்னன்னு பார்ப்போம். Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? We turned into a bunch of killers, I mean it. So, we moving? Yeah. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. நம்ம இந்த இடத்த மறுபடியும் காலி பண்ணிட்டு இன்னொரு இதை கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏன்னா இங்கே பெரிய பிரச்சனை பிளாக் வாட்டர் நடந்து எட்டுக்கும் போல. அங்கே இதை விட பயங்கரமாக நடந்திருக்கும் போல. இது கொஞ்சம் சின்னது. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles will take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. அந்த ஏரியா போய் செக் பண்ண போறோம் மக்களே. Sure. This can wait. செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அங்கே இது பண்ண போகிறோம் நினைக்கிறேன். ஏறா எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? அடாடா ரொம்ப இதாக இல்லை. ஓகே தான். இப்போ மேபி இந்த சைடில் மிஷின்ஸ் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். வாடா போகலாம். ஓடு 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 ஓடு. யாரா அது? பேய்மேன் நின்றுக்குது காட்டுக்கு நடுவில். What the hell happened in Valentine with you and John? We survived just, but we can't stay here for long. ஓகே பேசியாச்சா? கிளம்பலாமா? So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. Fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of logs. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dewberry Creek, ஆமா. To give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. அது வேணும் உண்மைதான். There ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. ஏன்னா ஆள் நிறையா இருக்கோங்க, ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை. Which, hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. It seems very open. Yeah. Ultra open இருக்கு. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. மாலாங்கில வந்துச்சுனா என்ன ஆகுறது? தண்ணி இந்த இடத்துல வரும்ல. Someone on the ground there. எங்கடா? எவனோ செத்து கிடக்குறாங்க. He's been shot. Let's be careful. ஓகே, இங்க ஆளுங்க இருக்கானுங்க. கன்னை எடுப்பா. ஏய் அந்த இந்த கன்னுங்கடா. இதுல வந்துட்டு ஸ்னைப்பர் வச்சுக்கலாம். There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. All right, Charles, let's go take a look. ஓகே. இங்க என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். Few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. இங்க ஆளுங்க இருந்திருப்பானுங்க போல. இருங்க, டெட்டை ஏத்திக்கலாம். போனதுல விட்டுட்டு போனது அப்படியே கிடக்கு. லூட்டே அடிக்கல. ஏய் நெருப்பு எரிஞ்சிருக்குங்க. ரீசெண்டா தான். Be careful. I'm being careful. அவன் கேர்ஃபுல்லா இருக்கான் தல, நீ கேர்ஃபுல்லா இருந்தா சரி.
ஓகே இந்த வேகன் மட்டும் தான் இருக்கு. கீழே யாரோ ஒளிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அடியில் யாரோ இருக்காங்க. Someone's been here. கீழே பாருங்க. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. கீழே இருக்காங்கடா. நல்லா தெரியுது. என்னமா ஒளிஞ்சிருக்கீங்க? ஓ கூல் buddies கூல். It's okay. It's okay. Come out of there. நம்பலாம் நல்லவங்க தான் You நாங்க. okay? சூப்பராக என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே. மேபி அதை இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஆச்சு, இவளோட ஹஸ்பண்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? ஐயோ டச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஜெர்மனா? சாரி. No. Now go on. Get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men last Yare. night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. ஓ அவங்க ஃபாதர். அப்போ அங்கே செத்து கிடத்தவங்க யாரு? வேற Girl யாரோ. was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. வாடா. Look out! Careful. டேய் முன்னாடி போட. Tracks. Come on. I don't. இந்த சைடு போகுது. Hoof marks. This way. என்னடா தெரியுது? நமக்கு ஒன்றும் தெரியல. What do you mean? You were just going to send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait, just let me make sure this is right. Okay, looks like they go down this way. Arthur. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch in. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Think this is the right way? Give me a second. இந்த சைடு தாண்டா போகணும். வாடா. என்னுடைய மூன்றாம் கண்ணை வச்சு நான் பார்த்துட்டேன். வா. என்ன தெரிகிறதுன்னு பார்க்குறான்னு தெரியல. Continues along the shore here. So you were just talking about something? Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. எங்கடா தூக்கிட்டு போனாங்க? John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must Hey be a there. good one. Hey, ஓ அந்த இது ஷிப்பை கொண்டு போயிட்டோம் இல்லைங்க, அங்கே போயிட்டு பணத்தை வாங்க போயிருக்கானா? டேய் யார்ரா நீ? For a while. ஆல்ரெடி எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். wait a second. Just want to look closer here. இந்த சைடு போயிருக்காண்டா. வாடா. They continue on that trail ahead of us. Good eyes, Arthur. Let's keep on them. Like I was talking about when Jack was real young, a long while. You hear him? He did? And we was family, you know? ஒரு கேம்ப் இருக்கு, வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Forgiving him for that. அந்த கேம்ப் தான். Quiet now. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. சர்ச் த கேம்ப் ஃபார் த செட்டிலரா பண்ணிட்டா போச்சு. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குங்க.
is. என்னடா கட்டி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. Cut him free and let's get out of here. அதுக்கே இவனை தூக்கி வந்து இங்கே போட்டு போயிருக்கானா? அங்கேயே விட்டு போயிருக்கலாம்ல. ஐயோ ஓ ட்ராப்டா அது. ஓகேடா ட்ராப்டா. What the hell do you think you're doing? What are we doing? This ain't even our goddamn fight. Hell no! That all of them? Doesn't look like it. இல்லடா. சாவு. காணறேன்டா போச்சு. Well, that's them dealt with. You get them untied, and I'll see what they've left behind for us. ஓ இன்னும் அன்டை பண்ணவே இல்லையா? Durch, bitte. It's okay. Getting you out of here. ஓகேடா காப்பாத்திட்டோம். Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, Oh, okay. translate Yeah, you ஆகுதுடா. wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. ஓகே இவனுங்க பாடியில் தான் இருக்காங்க. ரிட்டர்ன் டு த செட்டிலர் டு ஹிஸ் ஃபேமிலி. போகலாம் இருத்தல. அது எனக்கு ஒரு சர்ச்சிங் போட்டு போகலாம். ஒரு 4 இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். தப்பு இல்லை, எல்லா பெண்ணையுமே ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு. உங்க பாரு அவனை வச்சு ஒரு வாட்செலாம் நல்லா விலை போகும். அவனை வச்சு காசை விட. அட போலாம். ஹார்ஸ் எடுத்து போச்சா? ஐயோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பொறுக்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம். 65 சென்ட் சூப்பர். ஆஹா ஓகே வட போலாம் ஜெர்மன்கார. All right, come on. I'll take you back to your family. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also soll ich mitkommen? ஏய் என்ன பேசுகிறான்னு புரியல. இது கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கும். இந்த கேமில் சில டைம் நைட் ரொம்ப பயமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. அன்றைக்கெலாம் ஒரு காட்டுக்குள்ளே சுற்றினா சரியான இருட்டு. அந்த அனிமல் சவுண்ட் ஒரு சைடு. What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those இது வேற men 3 back ஜம்ப் there, பண்ணி why வருதுடா. did அது they கண்டினியூஸாக. take you? Geld? Money? Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. முடிஞ்சுதுடா. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner இது Familie? சும்மா குறுக்கால வந்துட்டே இருக்குது. Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak ஓ English. ரைடு ஃப்ரம் வேலண்டைன் டு ஓ அந்த 2 சிட்டிக்கு நடுவில் 5 நிமிஷம் போகணுமா? டே வேலண்டைன் எங்கே இருக்குது? அது எங்கே இருக்குது? யாரா நீ? நான் அச்சீவ்மெண்ட்டாடா. ஓ குதிரைக்கு ஸ்டாமினா போயிடுச்சு. அது வருங்க நல்லா அடி விழுந்துட்டு இருக்குது. ஹெல்த்தே இல்லை. ஹெல்த்தை போடணும் ஃபஸ்ட்டு. ஃபீட் பண்ணணும் இது முடிஞ்சோன்னு. கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோமா. நான் அங்கே போயிட்டு சாப்பாடு போகணும். எவ்வளோ தூரம்? கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ. கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணிக்கோ அங்கே There போயிட்டு. they are. Dem Herrgott sei Dank. போடா Schatz! Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wär's so gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebsten. மைய லீப்லிங் அம்மா. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein ஏய் großer என்னடா Mann. சொன்னா? Ja. Ein großer Mann. Ja. டேட் மேன். Wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Vamos! ist wahr. Vamos! Ich hab was für Sie. Einen Moment. என்னடா அது? Dankeschön. தேங்க்ஸ். Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. கோல்டு பாருங்க. கோல்டு பாரு. Guess it was a pleasure. போடு. Ja! வேற மாதிரி கோல்டு பாரை கொடுத்துருக்கான். காப்பாத்துறதுக்கு ஒர்த்துன்னு சொல்லலாம். இது வருத்தப்பட மாட்டாப்ல ஆர்த்தர்.
ஓகே. You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. வந்துட்டானுங்கடா எல்லாரும். Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't எப்படா know வீடு where கட்டி the போக hell போறோம்? we are, but we are going to make the best of it. என்ன 3 தான் வருது? மக்களே, we have entered chapter 3. few days later. இந்த கேம்ப் மூவ் அவுட் ஆனதுலேருந்து சில காலங்களுக்கு பிறகு, சில நாட்களுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறானுன்னு பார்ப்போம். 2 சாப்டர் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம். குட் 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 குட். முடிஞ்சது. சாப்டர் 2 முடிஞ்சதுக்கான மெசேஜ் இப்போ தான் வருது. டேய், இது முடிஞ்சிட்டு போதே வரணும்டா. சாப்டர் 3 ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடாதுடா. யாரா நீங்கள்? யூ ஹேவ் அக்யூர்ட் அ கோல்டு இன்கட், யூ கேன் பி சோல்ட் எனி திங். ஐயோ போச்சுடா. The new horses are available to purchase in the Scarlet Mansions and the Strawberry Stables. ஓகே. இந்த புது கேம்ப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்போமா? இங்கே ஏதோ தண்ணிலாம் பக்கமே இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லது. ஆபிகல். So, what do you think of this place? Not bad. Nice to be by the water. Yeah. நான் நினச்சி இதே தான்டா. தண்ணி பக்கத்தில் இருக்குது நல்லதுன்னு நினச்சேன். அதே டைலாக் டச் இருக்காரு அவன்கிட்ட பேசுவோம். ஆனால் ரெட்டாக இருக்குது இந்த லைனு. ஒரு மிஷினா வேணாம்டா. நான் அப்புறம் வரேன்டா. It's funny. Us ending up down here. அரே மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா. My daddy died in the field in Pennsylvania fighting this life. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, தெரியாம போயிட்டேன்டா, there's gonna be பேசுறேன்டா. casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. கேம்ப்ல எல்லாருக்கிட்டே பேசலாம்னு நினைச்சேன்டா. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish. மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போறோமாடா? நம்மளோட ஹார்ஸ் ஓகே அங்க இருக்கு. தல என்ன பண்ற? சீக்கிரம் போலாம் தல. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good and long over. Always dream crushing and bubble bursting. ஏறா. ஹார்ஸுக்கு சாப்பாடு போடவே இல்லை. இறாடு. All right, gentlemen, let me show you how it's done. இரு. இப்போ சாப்பாடு போடவே இல்லை. Let's go, come on. ஏறா. நீ குதிரையோட ஹெல்த் அதிகப்படுத்திட்டு வரேன். இடிக்க முடியுமா? You okay with this spot for now, Mr. McGuire? Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. கண்ட்ரி விட்டு வெளியே தான் போகணும். Like where?
I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. ரபுல் Start பண்ணக்கூடாதுன்றான். turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine Oh. what a slew of rich கன்னை யூஸ் simpletons there பண்ணக்கூடாதுன்னு must be down கேட்டிருக்கான், here. பார்க்கலாம். Oh, நம்ம மோஸ்டா கன் எடுக்கிறதுல டவுன்ல. Hosea, you'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. அது நடக்குமான்னு தெரியலடா, பார்க்கலாம். Looks like law up ahead. Play it cool. ஓகே. Passing you. Yeah, okay. தலை ஏதாவது ஸ்கார்ஃப் ஆச்சு மூஞ்சிக்கு ஏதாவது மறைங்கடா. Gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we Carro, can't no. sort this out. How are டாக் you, பண்ணலான்னு boys? பார்த்து இதாயிடுச்சுடா. Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. ஓ This is பேரை my மாற்றி deputy சொல்கிறான். Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible. I அங்கே trust. பாரு லாக் ஓவர் Accused of பண்ணிட்டுக்கிறான். running a gold mining investment scam. Oh, no. Oh, scam I'm sure he பண்ணிட்டுக்கிறான். wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that ஓடிட்டான்டா. if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! ஓடிட்டானுங்க எல்லாம். Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted, man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. ஏய் Come on, big இவனுக்கு guy. ஹெல்ப் பண்ணுறோடா. We can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. வரேன்டா. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. ஓகே சுட்டு கொல்லக்கூடாதுடா. All right. ட்ரெயின் சேஸ். Losing them. டேய் இருடா. You relax, we're not losing them. Faster. Come on. ஏய் ஃபாஸ்ட்டாக தான்டா போயிட்டு இருக்கிறேன். Arthur Callahan. கேலஹேன் ஆமா. Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. ஓகேடா. Yeah, I'm doing my best. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. புடி. ஏய் ட்ரெயின் பக்கம் வந்துருச்சு புட்றா. I'm out here. தம்பி ஆட்டு போடு. That must have hurt. Leave them. Stay with that train. The train's சரியான slowing down அடி. to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. இந்த வந்துட்ட. See the flat carriage? Head for that. Get Da, us vara, as vara, close vara. as you can. You think you can jump on there? ஓகேடா பண்ணிக்கலாம்டா. Because you ride like my grandmother. You are something else. ஓடு. You cup bastard. அடிச்சுடா. ஆட்டி. ஓடு பிரேக் எடு. மூஞ்ச ஓடணும். நம்ம எதுக்கு இவனெல்லாம் காப்பாற்றுறோம் எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. நம்ம பிரச்சனையே இல்லை இதெல்லாம். இந்த இது டச்சு அமைதியாக இருந்தானா Don't let them get away. இருறா ஓடிட்டுக்கிறேன். அது இன்ஜின் கிட்ட போயிட்டு கூட ஏதாவது பண்ணியிருந்துருக்கலாம். ஏய் நம்ம குதிரை அவன் தான் ஓட்டிட்டு வந்துட்டுக்கிறான்டா. வா. Come on, shitbag. டேய் ஏறா. Mr. Callahan, I'm relying on you. தெரியுதுடா. Damn bastard. Get the hell away from me. ஆட்டி போ. முடிஞ்சது. You're only making it worse. Come on. புடி என்ன லேடியாடா அது. Just you and me now. R2 டேக்கா. அவ்வளோதான்டா. வா Just stay low, man. கத்தியா. We need to bother. Let me go. Can't
சாரிடா. அவ்வளோதான், ட்ரெயின் நிறுத்திட்டான், தப்பிக்க முடியாது. வேணாம், கொல்ல மாட்டேன். அடிச்சாடா. ஓ, குத்திட்டான்டா. Need some gin? Come on. அடிச்சாடா. ஓடு. அவ்வளோதான்டா. Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think he won the fight. Just about. வாயில உடச்சுட்டா. ஓ, செத்துட்டானா? பிக்கப்பு ஆண்டர்சன் பாயா செத்துட்டானான்னு தெரியல, பார்ப்போம். அடியான சரியான அடி, மூஞ்சி 2 பேருக்கு உடஞ்சிருச்சு. Bring him out here. டேய் தொறடா, நல்லா தொறடா கோவாலி. Commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. யாரோட ஹார்ஸ்ல போடுறது? Fine job. Well done. And a pat on the டேய் back for me. இவங்க ஆளுங்க ஃபுல்லா நான் மர்டர் Put பண்ணு தெரிஞ்ச Anders அவ்வளோதான். onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. நம்ம எவ்வளோ பேரை போட்டிருக்கோம் தெரியுமா அவனுங்க ஆளுங்கள? இப்போதான் There கொஞ்ச you நேரத்துக்கு go. முன்னாடி. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No. இல்லடா, not இப்போ really. வந்திருக்கேன். On your right here, these tobacco fields? ஓ, This இது is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks ஓ bone கஞ்சா dry. செடி எல்லாம். Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which ஓ அதான் பெரிய கை. Roads, sir. You don't know ரோட்ஸா? it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. ஓ ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு நடுவுல சண்டை போயிட்டு இருக்குது. We're gonna bear left here. ஏய் மார்க் இங்கே வச்சிருக்கேன்டா, அது வேற என்னது அங்கே லீட் பண்ணிட்டு இருக்குது. இருங்க மார்க் எடுத்துடலாம். எங்க இருக்கே மார்க்கு? அடேங்கப்பா, பவுண்டி 60யா? சூப்பர், அது வேற பே பண்ணணுமா? ஓகே அந்த இதுவாக ரிமைண்ட் பண்ணுறாங்க. கன்னை வந்துட்டு அந்த சிட்டிக்குள்ளே எடுக்கக்கூடாது, அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எடுக்கக்கூடாதுன்னா யூஸ் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது, பெஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. இன்னும் ஹார்ஸ் படுத்துருக்குதா? நான் ஒரு செத்துருச்சோன்னு நினச்சேன். இந்த இடத்துல வரும்போது Welcome to Rhodes. ஓ இங்கே ஆரம்பிச்சிச்சா சிட்டி? Up there on your left is the Rhodes Parlor House. ஓ Very reputable saloon owned by the Gray family. We Saloon. also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's ஏங்க office. வந்திருக்கேன்டா Can வந்திருக்கேன்டா. you grab Anders off your horse and carry him in for me? வாடா அவனை தூக்குடா. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. திடீர்னு எப்படி இருக்கும், நமக்கு தெரிஞ்ச ஆளா இருக்கணுமா? We got him. Very good. I told you Arthur would இல்ல deliver. Man, தெரியாத that's ஆள் தான். passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is இந்த free to சிட்டில go. யாராவது பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான். Partner. I promise you, எப்படி this was இருக்கும்? all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, he's
better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, டூ ஃபேமிலிக்கு நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டி தவிச்சிட்டு இருக்கிறானுங்க. plantation houses. மேபி இதில் டச் தலையிட்டு ஒருத்தனை முடிச்சு விட்டு ஒருத்தனை சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களே மேலே போகலான்னு பாப்பான்னு யோசிப்பானோ. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. அந்த சேஸ்னால இவனை காப்பாற்ற முடிஞ்சது. இவனால் நமக்கு எதுவும் ஹெல்ப்பாக இருக்குமான்னு தெரியல, பார்ப்போம். பட் நல்ல ட்ரெயின் சேஸுங்க. குட் சேஸ். Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. நான் சொன்னேனே ஷிப் சி Have you had enough of the chase for one day? அக்செப்ட் ஃபிஷிங்கா போலாம் வா. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? ஏய் அது எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. உண்மையாக சொல்கிறேங்க, ஃபிஷ் பிடிக்க போகலான்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ வந்துட்டோம். மறுபடியும் சரி ஒத்துக்கிட்டோம், சரி போகிறாங்களா பார்ப்போம். Hey folks. Hi, mister. How you doing, friend? என்னடா லேடிஸ் வாய்ஸ் கேட்குது, இவனுக்கு ஆய சொன்னா. ஆமாம் போகலாம். ஏம்மா இருமா இவன் வேற இருமா போகலாம். All right, gentlemen. Follow me. சீக்கிரம் போங்கடா டேய். வாங்க ஃபிஷிங் தான் பண்ணி பார்ப்போம் என்னதான் ஆயிர போகுது. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. எவன்டா அது இப்படி சிரிக்கிறதே? Very funny. அது சிரிச்சது பார்த்தீங்களா? இந்த வரதான் சிரிச்சா. எங்கடா ஸ்பாட் இருக்கு? பக்கம்னு சொல்கிறான், ஆனால் பல கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்கிறானே. 2 கிலோமீட்டர்ன்ற மாதிரி போயினே இருக்குதுடா. வந்துட்டோம்டா.
ஏய் எல்லா கேம்லயும் இது ஒரு இது பண்றாங்கடா. எவன் போறானா கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல போனானா நம்ம ஃபாலோ பண்ண கரெக்டா இருக்குல்ல. கூடயே வரும்போது இடிக்குது, என்ன பண்றது? இல்ல அவனுக்கு முன்னாடி போனா இங்க கொலிஷன் இதாயிருது. ஏய் இங்கயா? Around last time. Be good to get to deeper water. Hey, those the boats you mean? Yes. Good. ஆமா, இங்கதான் ஒருத்தர் மீன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு டைம் வந்து மண்டையை உடைச்சிட்டு ராபரி பண்ண சொல்ல போனா. அந்த கார்னர்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட்டா. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. இந்த போட்டை தள்ளி நடு ஆத்துக்கு போயிட்டு தாச்சி நடுவில் போயிட்டு மீன் பிடிக்க போகிறோம். ஓகே பார்ப்போம். All right. This looks like a fine vessel. ஏன் ஓட்டை இருக்கணுமாம்மா, அவ்வளோதான். Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. தள்ளு 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 தள்ளு. நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and... நான் இது வரைக்கும் போட் பண்ணதில்லடா, இரு பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு தெரியல. What about stupid luck and good fish? That'll do too. என்னடா நவுற மாட்டேங்குது? Head towards the middle of the lake. ஓ ஷிஃப்ட் அமுத்தணுமா? ஓகே. மூச்சு வாங்கி செத்துருவான்டா அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தானா. ஸ்டாமினா குறையுது பயங்கரமா. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Tab item quickly equip. Where's your rod, Arthur? Hey, yeah. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Me, என்னடா அது ரிலீஸ் அந்த லூர் லேக் lures are excellent for catching lake dwelling large fish, especially Lures it is then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. hold space to attempt to fish when reeling slowly. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. Okay. It looks like you got a bite, Arthur. That feels like a bite. Shit, got away. Eddie. Arthur, you have to catch one at least. ஐயோ இல்லடா. Okay, that was a bite. Got him? ஓ இது இருக்குதா? புடிச்சானா? You got something biting, Arthur. Got a nibble there, Arthur? இறா இழுத்துட்டு இருக்கேன்டா. ஐயோ. I got a bite. There we go. இருடா மீன் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குடா. Maybe if you caught a fish, we'd stop teasing you. ஓ பட்டனை மாற்றி அமுத்திட்டு இருந்துருக்கோங்க இவ்வளோனா. ஐயோ ஓகே. இரு இந்த டைம் பிடிக்கிறோம் பாரு. எத்தனை டைம்? Got a bite. Nice, you hooked him. ஓகேடா. வா கம் ஆன். எந்திரி போடு. மாட்டிக்கிச்சுடா. There you go. Come on, Arthur. Nice They ரா. can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder. 20 ஹெல்த் ஏறி இருக்குங்க. I would like to see that. Ha! Got ya! There he is. Hey, Hosea. Remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. This again? I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. எடு Feast. போடு. Toasted இன்னொன்னு. him all night.
This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. ஏய் 2 புடிச்சிட்டேன்டா, நீங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஓகே, இப்போ I used to go புரிஞ்சிச்சுங்க fishing with ஃபிஷிங்க்கு. this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes வா off his வா வா hat, வா 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 வா. bows his head. வேற ஏதாவது ஃபிஷ் வந்தா Then பரவாயில்ல. he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, ஆஹா, Wesley, வேறன்னு that நினைக்கிறேன். was nice of you. And he replies, well, fella ஆமாடா. had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear ஓ, God. ஹெல்த்தி ஏறுதுங்க. Might swim to shore. வேற ஃபிஷ் கிடைக்குதா பார்க்கலாம். Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. ஏய் இருங்கடா. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked Wow, out till wow, I wow, know wow, in New wow, wow. Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No இது point அதே in ஃபிஷ் trying தான் to get நினைக்கிறேன். back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We வச்சுக்கலாம். saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. ஓ, எங்கேயோ போட்டுருக்கோம். Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. That's on the hook, Arthur. ஏய் இல்லடா டேய். Good job, Arthur. 3 ஃபிஷ் புடிச்சிட்டேன்டா. போதாதாடா. நான் ஒண்ணு தான் மாட்டுதுடா. That'll grill up nice. போதும்டா. எத்தனைடா இன்னும் போடணும்? Hey, I reckon we ஓகேடா. call it a day, fellas. ஓ, நம்ம இது பண்ணாதான் விடுவானுங்களா? அட We've been பாவிகளா. chasing down outlaws. அது வேற உண்மைதான். All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. ஓ, போட்டை பக்கத்துல Find வச்சுக்கலாம். their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. ஏய் வராதுடா. ஆர்ஸ் வருமா? வருதுடா. How about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. ஓ, நம்ம அந்த போட் அப்படியே நம்ம கேம்புக்கு கொண்டு போயிடுவோம் மக்களே. அங்கே கொண்டு போய் வச்சிருவோம். ஆர்ஸ் வந்து நம்மளை ஃபில்அப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது. Wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we
எங்கடா குதிரையை காணோம்? Mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. We care not ஏய் கொஞ்ச நேரம் சும்மா வாங்கடா டேய். that do our states disdain, but we care for the merchantmen that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this round, round, round. ஏய் நிறைய ஸ்டாமினா போகுது, ஆனால் போட் அதே ஸ்பீடில் தான் போகுது நார்மலுக்கும் இதுக்கும். Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back camp ஆமாம் ஸ்டாமினா ஃபுல்லாக போச்சு. ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண போய்ட்டு போட் ஆட்டை போட்டு வந்துட்டோம். மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஹோப். Well, I mean, we're gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Fine. நல்லா இழுத்து போடு, அப்புறம் போட் அடிச்சுட்டு போயிடும். எவ்வளோ நாளைக்குன்னு தெரில. அதான் அவனே சொல்லிட்டான் எத்தனை நாளைக்கு இங்கே இன்னும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். கொடுத்துட்றேன். The new south mission completed. Hello, Arthur. Yeah. Gonna be fine, Dutch. Oh, that was fun today. You didn't have to chase that train. Okay, I'll catch you later then. ஓகேங்க, ஒரு சேஸு, ஃபிஷ்ஷிங்கு, போட்டு ஸ்டீலிங் இதெல்லாம் முடிஞ்சது. ஓகே மக்களே, நான் வந்துட்டு உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். இது வந்துட்டு ஒரு குவைட் அ குட் மிஷின். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டில் பார்ப்போம்.